Dengan izin Yang Arif, selamat sejahtera dan selamat pagi. Prosiding pendengaran penerimaan masuk Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya pada hari ini, Jumaat, Yang Arif, 13 Mei 2022 dan selamat pagi, dijalankan secara sidang video Zoom di atas persetujuan semua pihak. Hakim yang bersidang pada hari ini adalah Yang Arif Dato Ahmad Kamal bin Muhammad Shahid, Hakim Mahkamah Tinggi Bahagian Kuasa-Kuasa Khas 1. Seterusnya, Mahkamah ingin mengingatkan semua pihak agar kekal di kedudukan masing-masing dan tidak menutup video walaupun setelah selesai giliran. Diminta kerjasama tuan-puan agar tidak melayari live streaming di YouTube berdekatan tuan-puan di dalam bilik yang sama semasa prosiding berjalan kerana dikhawatiri akan mengganggu sistem rakaman audio. Terima kasih. Dipohon kepada wakil-wakil yang hadir pada hari ini bagi pihak Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor untuk memperkenalkan diri. Silakan. Dengan izin Yang Arif, Peguam Persekutuan Nur Suraya binti Amir bagi pihak Peguam Negara Malaysia. Dengan izin Yang Arif, Iskandar Putra bin Ishak bagi pihak Majlis Peguam Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, R. Mahendra Naidu bagi Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor. Terima kasih. Mahkamah akan memanggil nombor petisyen satu persatu. Apabila nombor petisyen dipanggil, pempetisyen diminta berdiri dan memperkenalkan diri. Kemudian, peguam pengusul atau mover akan membacakan latar belakang pempetisyen sehingga selesai. Dengan izin Yang Arif, petisyen pertama WA 187401-2021 P1, sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, nama saya Shahid yang pempetisyen pertama. Silakan M1. Dengan izin Yang Arif, saya Linda Lau Minjin adalah peguam pengusul bagi pihak pempetisyen pertama Chua Yam pada hari ini. Rakan-rakan bijaksana saya pada hari ini, Puan Nur Suraya binti Amir, mewakili Yang Berbahagian Peguam Negara Malaysia. Encik Iskandar Putra bin Ishak mewakili Majlis Peguam Malaysia. Dan Encik Mahendra Naidu anak lelaki ulama Santana mewakili Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur. Dengan izin Yang Arif, saya ingin memohon kebenaran Yang Arif untuk meneruskan hujahan saya dalam bahasa Inggeris. Ya, sila teruskan. My Lord, may I introduce the petitioner Chua Yam. The petitioner was born on 13th of June 2000 in Kuala Lumpur. He is the youngest son of Mr. Chua Eng Wah and Madam Lim Chia Yong. He obtained his Bachelor of Law from the University of Liverpool in the year of 2019 and carried on pursuing the Bar Professional Training course at City Law School, City University of London. Upon successful completion of the course, he was called to the Bar of England and Wales in the year of 2020 by the Honourable Society of Lincoln's Inn. Thereafter, he commences his privilege in Messrs. Y.C. Pan, Chong and Gordon, where he was lucky enough to have the opportunity to be under the tutelage of an esteemed lawyer who is also the managing partner to the firm, Mr. Pan Yu Choi. Up to this very day,
The petitioner still feels that it is unbelievable that he is able to stand here today admitted to the Malaysia bar. Of course, alongside this journey, the petitioner is fortunate enough to have all these kind people in the world to help him. Hence, on this special day, the petitioner would like to take the opportunity to express his utmost gratitude to all the people who have helped him along the journey. The first and foremost, to his parents, Mr. Chua Eng Wah and Madam Lim Chai Yong, who have shown him unconditional love and affection and given him everlasting support and encouragement whenever the petitioner most needed them. The petitioner wishes to take this opportunity to express his deepest gratitude to them for their endless love and care, moral and financial support that gave the petitioner the strength to continue moving forward. Without them, he would not be standing here today, achieving his dream of being an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. To his siblings, Chua Wan Teng, Chua Yi Tao, Chua Wang Keng, and Chua Wang Han, the petitioner would like to thank them for bringing laughter to the family and cheering him up whenever he needed it. He just wants to let them know having them as his siblings is one of the most wonderful things in his life. The petitioner would like to extend his heartiest appreciation to his pupil master, Mr. Pang Yu Choi. The petitioner feels so fortunate to have Mr. Pang, who is not only a seasoned lawyer but also a selfless and humble person as his pupil master. Although his pupil master, as a managing partner, has to deal with host of business affairs every day, his pupil master never neglects to talk to him, guide him, and show solicitude to him from time to time. His pupil master has not only taught the petitioner about how to become a good lawyer, but also taught the petitioner how to be a great person. One of the pupil master's favorite quote is, "Do not fear failure, but rather fear not trying." The petitioner will always remain humble and privileged to have chamber under his pupil master. The petitioner would like to thank all the vice-regents, including the file officer, staff, pupil master, pupil mates, and lawyers, and would like to apologize for not being able to name them out one by one. The petitioner wishes to express his deepest gratitude to them for their undying patience and guidance throughout his fruitful and rewarding chambering period. The petitioner would also like to thank all his high school peers, Sean, Inkan, Jason, Darren, and Joel, as well as his college and university friends, including but not limited to Junyi, Tanisha, Chris, Lishan, and Laiju, who have been there since the very beginning and never left. It was them who will laugh at the petitioner's call joy all the time and also making his college and uni life full of laughter and memories despite having to grind through the infinite numbers of exams and assignments. Last but not least, a special mention to the petitioner's partner, Hua Pei He, for providing her everlasting support and encouragement throughout the route to the petitioner. The petitioner is so grateful that he has them along this tough but meaningful journey. He hopes and believes that their relationship will last stronger forever. Lastly, the petitioner would also like to thank his mover, Ms. Linda Lau, which is myself, for taking her time out to help the petitioner to move his cause. My Lord, I believe that the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of this honorable court. I believe all the petitioner's papers are in order and that my learned friends from the Attorney General's Chamber, the Bar Council, and the Kuala Lumpur Bar Committee respectively have no objection to this motion. I humbly move this honorable court to admit that and enroll the petitioner Chua Yang as an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. Ada bantahan yang Arif? Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan.
Dengan izin Yang Arif, saya memohon kebenaran Mahkamah untuk Pempetisyen menjumpakan dirinya sendiri. Buat masa ni saya belum boleh benarkan lagi sebab saya belum terima lagi kemasukan beliau sebagai Peguam Bela. Minta maaf, Yang Arif. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Chua Yip Yang untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Sekarang saya benarkan Cik Chua untuk menyarungkan jubahnya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Terima kasih, Yang Arif. Ya, sama-sama. Dengan izin Yang Arif, petisyen kedua WA 1801/01/2021 P2, sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, nama saya Bong Wei Sin, Pempetisyen kedua. Silakan M2. Dengan izin Yang Arif, saya Trishilia Ann Sandosham hadir bagi pihak Pempetisyen kedua Bong Wei Sin pada hari ini. Rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur telah diperkenalkan sebentar tadi. Dengan izin Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon kebenaran Yang Arif untuk meneruskan hujahan saya dalam bahasa Inggeris. Ya, dibenarkan ya, sila teruskan. Much obliged, my lord. My lord, the petitioner was born on the 16th of August 1996 in Kuching, Sarawak, and is the eldest child of Mr. Bong Sin Hui and Madam Vidya Lee. The petitioner studied law at the University of Warwick, where she graduated with a second-class honours upper division degree. The petitioner then pursued her bar studies at BPP University London, where she received the grade of very competent. The petitioner also holds a Master of Laws in Bar Professional Training with distinction. Upon completion of her bar studies, the petitioner commenced her pupillage in Wong and Partners under the tutelage of Miss Adeline Wong, and was eventually retained in the corporate, commercial, and securities practice group of the firm. On this special day, the petitioner would like to record her grateful appreciation to those who have provided her with unwavering guidance and support throughout the years. First and foremost, the petitioner would like to take this opportunity to thank her parents for their unconditional and steadfast support and encouragement, without which today would not be possible. The petitioner would also like to thank Mr. Brian Chia for the incredible opportunity to work in Wong and Partners, and all her colleagues in Wong and Partners for their camaraderie and guidance. The petitioner is also grateful for her closest companions and friends for the love and support they have given her. Last but not least, to her pupil master, Miss Adeline Wong, the petitioner wishes to express her gratitude for the mentoring and tutelage she received throughout her pupillage. Yang Arif, saya percaya Pempetisyen adalah seorang yang layak untuk diterima masuk sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya, dan saya percaya bahawa semua surat cara dalam petisyen ini adalah teratur. Saya juga percaya bahawa rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tidak mempunyai sebarang bantahan terhadap petisyen ini.
Justru itu, saya dengan rendah diri memohon kepada Mahkamah yang mulia ini untuk menerima masuk dan mendaftaraikan Bong Wei Sin sebagai seorang Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Dengan izin Yang Arif, bagi pihak Peguam Negara Malaysia, tiada bantahan Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Bong Wei Sin untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon untuk Pempetisyen Bong Wei Sin mencubakan dirinya. Ya, dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Terima kasih Yang Arif. Sama-sama. Dengan izin Yang Arif, petisyen ketiga WA 1845304-2021 P3, sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, nama saya Gani Singh, Pempetisyen ketiga. Silakan M3. Dengan izin Yang Arif, nama saya Lam Jia Chuang. Saya hadir bagi pihak Pempetisyen Cik Gan Yi Sin pada hari ini. Rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur yang telah pun diperkenalkan awal tadi. Dengan izin Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon kebenaran Yang Arif untuk meneruskan hujah saya di dalam bahasa Inggeris. Ya, dibenarkan. Ya, sila teruskan. Yang Arif, may I introduce the petitioner Gani Sin. The petitioner was born in Kuala Lumpur and she's the eldest child to her proud parents, Mr. Gan Geok Song and Madam New Geok Hui. The petitioner read law at the University of London and graduated in 2019. She then completed the bar professional training course in Bristol and was called to the Bar of England and Wales as a member of the Honourable Society of the Middle Temple. The petitioner returned to Malaysia and began her pupillage at Mrs. Wei Chen and Partners under my learned friend, her pupil master, Miss Oi Sin Chia. During her time as a pupil, the petitioner was given abundance opportunity to learn and explore the practice areas within the firm, which gave the petitioner invaluable knowledge and insight in the practice of unit trust management and capital markets. I'm happy to note that the petitioner was offered to join the firm as an associate upon the completion of her pupillage, for which the petitioner is grateful. On this memorable day, the petitioner would like to seek the leave of this honorable court to express the deepest gratitude and heartfelt appreciation to the people who have played a significant role in the petitioner's journey in pursuing her legal career. The petitioner wishes to express her utmost gratitude first of all to her family. She would like to thank her parents for their effort and sacrifices to provide her with the best education and to give her the life that she has. Without their unwavering support and encouragement, she would not have been able to achieve any of the milestones in her life today. And to the petitioner's younger siblings, Yi Chin and Yi Ze, she aspires to be able to guide and to be a good role model to them. She verily hopes that she has made her family proud. The petitioner would like to thank her pupil master, Miss Oi Sin Chia, and the partners of the firm for their willingness to share their wisdom and provide her with the guidance and opportunities to work alongside them throughout her pupillage. She has grown professionally thanks to their tutelage, for which she is eternally grateful. The petitioner would like to take the opportunity to express her gratitude to her colleagues in the firm, especially Pei Yin, Yong Xuan, Ivan, Celine for their patience, guidance, and assistance, making her experience there a meaningful and rewarding one. And to her fellow pupil, Nadia, for the laughter and support throughout her pupillage journey. The petitioner would like to especially thank all her friends and her comrades during her legal education, particularly George, Cynthia, Sophia, Yining, Wu Hui, Sijin, Karine, and Jasmine for always be there for her and celebrating all of her milestones so far, with her and many more to come.
Yang Arif, I believe that the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of this honorable court. I believe the petitioner's paper are in order and that my learned friends from the Attorney General Chambers, the Bar Council, and the Kuala Lumpur Bar Committee, respectively, have no objection to this motion. I humbly pray that the petitioner Gan Yisin be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. Dengan izin Yang Arif, bagi pihak Jabatan Peguam Negara Malaysia, tiada bantahan Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Gan Yisin untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Much obliged, Yang Arif. May I humbly pray for the permission of this court to allow the petitioner to self-robe. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Dengan izin Yang Arif, petisyen keempat WA 1857904-2021 P4, sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, nama saya Nur Ilya binti Abu Sumain, pempetisyen keempat. Silakan M4. Dengan izin Yang Arif, saya Muhammad Fadli bin Zakaria, Peguam pengusul yang mewakili pempetisyen keempat, Nur Ilya binti Abu Sumain pada hari ini. Bersama-sama saya adalah rakan-rakan yang bijaksana yang mewakili Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan-Kuasa Peguam Kuala Lumpur adalah seperti mana yang telah diperkenalkan terlebih dahulu. Yang Arif, sebelum saya mengusulkan pendengaran permohonan pempetisyen pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan latar belakang pempetisyen terlebih dahulu. Yang Arif, pempetisyen dilahirkan pada 30 Mei 1997 di Metakab, Pahang. Beliau merupakan anak bongsu daripada 4 orang adik-beradik kepada pasangan Encik Abu Seman bin Ali dan Puan Fatimah binti Taikh. Ayah pempetisyen telah meninggal dunia sewaktu pempetisyen berada di semester pertama. Beliau melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah sarjana muda. Pempetisyen telah mendapatkan peringkat awal di Sekolah Kebangsaan Tanjung Lalang, Temerloh, Pahang dan menamatkan pendidikannya menengahnya di Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Tualang, Temerloh, Pahang. Pempetisyen selanjutnya mendapat tawaran melanjutkan pengajian ke Pusat Asasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di Petaling Jaya selama pada tahun 2015. Dan seterusnya melanjutkan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Gombak selama 4 tahun. Beliau telah berjaya menamatkan pengajiannya pada Januari 2021 dan dianugerahkan ijazah sarjana muda Undang-Undang Kepujian. Pempetisyen telah memulakan langkah untuk menjadi seorang peguam cara dan peguam bela pada 24 April 2021 sebagai pelatih dalam kamar selama 9 bulan di Tetuan Arizal Jailani & Co. di bawah tunjuk ajar dan bimbingan Encik Suhaili bin Muhammad Yusof ataupun Muhammad Yusof. Yang Arif, di hari yang penuh makna ini, pempetisyen ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada arwah bapa beliau, Encik Abu Seman bin Ali dan ibu beliau, Puan Fatimah binti Taikh, atas didikan kasih sayang, bimbingan dan sokongan terhadap pempetisyen dari segi sudut moral, kewangan serta doa restu mereka. Tanpa restu dan doa mereka, pempetisyen tidak mencapai kejayaan ke tahap ini. Tidak lupa juga kepada suami beliau, Encik Muhammad Hafiz Aiman bin Muhammad Salim serta keluarga mertua atas sokongan dan dorongan yang diberikan. Pempetisyen berdoa semoga Allah memberikan mereka kesihatan yang baik dan semoga ibu beliau dipanjangkan umur untuk terus menjadi tulang belakang dan membakar semangat buat beliau.
Pempetisyen juga berdoa semoga arwah ayahnya dicuri rahmat oleh Allah yang Maha Esa dan ditempatkan di kalangan orang yang beriman dan bertakwa. Di kesempatan ini, Pempetisyen juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada guru-guru dan pensyarah beliau atas segala ilmu yang dicurahkan. Tidak lupa juga kepada Encik Muhammad Firdaus bin Muhammad Yusof serta seluruh kaki tangan di Tuan Anizal Jailani & Co di atas tujuh ajar, perkongsian ilmu, nasihat serta layanan yang baik sepanjang beliau menjalani tempoh latihan dalam kamar di firma tersebut. Yang Arif, penghargaan khas Pempetisyen tujukan kepada pengajar beliau, rakan saya yang bijaksana Encik Muhammad Suhaili bin Muhammad Yusof di atas tunjuk ajar dan peluang yang diberikan sepanjang tempoh latihan dalam kamar sehingga melayakkan Pempetisyen untuk berdiri pada hari ini. Penghargaan juga dipanjangkan kepada seluruh ahli keluarga, adik-beradik serta rakan-rakan yang sentiasa memberikan sokongan, dorongan dan bimbingan yang tidak berbelah bagi kepada Pempetisyen. Yang Arif, saya percaya bahawa Pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan menurut Akta Profesi Undang-Undang 1976 dan bahawa semua surat-cara Pempetisyen adalah sempurna dan teratur. Saya juga percaya bahawa rakan-rakan bijaksana daripada pihak Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tidak mempunyai sebarang bantahan terhadap Pempetisyen pada hari ini. Oleh demikian, saya dengan rendah diri memohon agar suatu perintah agar Pempetisyen Nur Elia binti Abu Seman diterima masuk, didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Mohon diperkenankan. Dengan izin Yang Arif, bagi pihak Peguam Negara Malaysia tiada bantahan Yang Arif. Dengan izin Ya Arif, Majlis Peguam tiada bantahan Ya Arif. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Nur Elia binti Abu Seman untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Ya Arif. Dengan izin saya pohon kebenaran mahkamah yang mulia ini agar Pempetisyen dibenarkan untuk menyarungkan jubah kepada dirinya sendiri. Mohon diperkenankan. Dipersilakan. Terima kasih Ya Arif. Ya, sama-sama. Terima kasih Ya Arif. Ya, sama-sama. Dengan izin Yang Arif, petisyen kelima WA 1862505/2021 P5, sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Ya Arif, nama saya Nur Asma binti Muhammad Nazri, Pempetisyen kelima. Silakan M5. Dengan izin Yang Arif, saya Nur Aisyah binti Syamsuddin, mewakili Pempetisyen dan rakan-rakan terpelajar saya yang mewakili yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur. Yang Arif, izinkan saya untuk memperkenalkan Pempetisyen. Pempetisyen telah dilahirkan pada 21 hari bulan November 1997 di Hospital Besar Kangar Perlis dan Pempetisyen merupakan anak ke-10 daripada 10 orang adik-beradik yang terdiri daripada 5 lelaki dan 5 perempuan. Kepada pasangan Mariam binti Muhammad Kasa dan Muhammad Nazri bin Yaakob. Bapa Pempetisyen yang berusia 65 tahun merupakan seorang pesara pemandu teksi, manakala ibu Pempetisyen pula telah kembali ke rahmatullah ketika Pempetisyen berada pada tahun akhir di universiti. Pempetisyen juga merupakan seorang isteri kepada Tuan Syed Muhammad Fadli yang baru saja berkahwin pada bulan Mac tahun ini. Pempetisyen telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Kebangsaan Rawang dan menamatkan pendidikan menengahnya di Sekolah Menengah Rawang, Kebangsaan Rawang. Pempetisyen telah diterima masuk ke Universiti Teknologi Mara
pada tahun 2017. Beliau telah menamatkan pengajiannya pada Februari 2021 dan dianugerahkan ijazah sarjana muda Undang-Undang Kebencian daripada UiTM. Beliau mula minat mengambil kos undang-undang disebabkan dorongan daripada arwah ibu yang ingin beliau berjaya sebagai seorang peguam. Sewaktu belajar di universiti, Pempetisyen bekerja sambilan sebagai promotor aiskrim Magnum pada setiap hari Minggu. Selain daripada itu, Pempetisyen juga sering meluangkan masa untuk bermain badminton bersama ahli keluarga untuk kekal aktif. Jika ada kelapangan, Pempetisyen sering menjadi sukarelawan untuk program-program kebajikan bersama rakan atau ahli keluarga. Pempetisyen kemudian telah memulakan latihan dalam kamarnya di Tetuan Rahayu Partnership di bawah pengajaran Puan Rahayu binti Abdul Ghani, dan sepanjang tempoh latihan dalam kamarnya, Pempetisyen telah mempelajari selok-selok perundangan Malaysia dengan lebih mendalam lagi. Pengajarnya banyak mencurahkan ilmu terutamanya dalam kes-kes berkenaan milikkan tanah, kontrak dan pembahagian harta pusaka. Yang Arif, di kesempatan ini Pempetisyen memanjatkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW untuk setiap anugerah kehidupan yang telah membawa Pempetisyen berdiri pada hari ini. Pada hari yang bersejarah ini, Pempetisyen mendedikasikan sepenuhnya penghargaan beliau kepada arwah Umi, ayah, mama dan papa untuk kasih sayang tanpa penghujung, bimbingan dan sokongan kepada Pempetisyen. Tiada apa yang lebih menggembirakan Pempetisyen di dunia untuk selain kesihatan dan lindungan Allah buat mereka. Tidak dilupakan juga buat suami, Syahid, adik-beradik iaitu kakak, abang, Kak Ju, Naim, Kak Umu, Abang Asad, Atin, Acik, pensyarah-pensyarah dan teman-teman untuk jasa dan dorongan mereka. Penghargaan khas Pempetisyen kepada pengajar beliau iaitu rakan bijaksana saya, Puan Rahayu binti Abdul Ghani yang telah banyak membimbing, mengajar serta bersabar dengan karenah Pempetisyen. Penghargaan ini juga dipanjangkan kepada Kak Sabah, Michelle, Neb, Sam, Sir Adlan dan Kak Wati di atas tunjuk ajar dan nasihat serta sokongan sepanjang tempoh latihan. Akhir sekali, Pempetisyen ingin merakamkan penghargaan kepada semua rakan sekerjanya kerana membuat pengalaman beliau di sana sebagai satu pengalaman yang tidak dapat dilupakan. Yang Arif, saya percaya bahawa surat cara Pempetisyen adalah sempurna dan teratur dan saya juga sesungguhnya percaya Pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan mengikut Akta Profesyen Undang-Undang 1976. Dan saya juga percaya dan berharap agar rakan-rakan bijaksana saya daripada badan-badan yang dihormati tidak mempunyai sebarang bantahan. Oleh yang demikian, saya dengan rendah diri memohon agar Pempetisyen diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Dengan izin Yang Arif, bagi pihak Peguam Negara Malaysia, tiada bantahan Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan. Terima kasih. Dengan izin Yang Arif, saya memohon untuk Pempetisyen menyarungkan jubah dengan sendirinya. Ya, tunggu sehingga saya bagi perintah dahulu ya. Ya. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Nur Asma binti Muhammad Nazri untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Sekarang saya benarkan ya Cik Nur Asma untuk menyarungkan jubahnya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama.
Dengan izin Yang Arif, petisyen ke-6 WA 18641-05-2021 P6, sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, nama saya Nik Nadawiyah binti Nik Hassan, pempetisyen ke-6. Silakan M6. Dengan izin Yang Arif, saya Alif Benjamin Suhaimi hadir sebagai Peguam pengusul bagi Pempetisyen ke-6 Nik Nur Adawiyah binti Nik Hassan. Dan bersama-sama saya pada pagi hari ini rakan-rakan bijaksana saya daripada Pejabat Peguam Negara, Majlis Peguam dan juga Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur telah diperkenalkan sebentar tadi Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, saya dengan rendah diri ingin memohon untuk meneruskan hujahan saya dalam bahasa Inggeris. Dipersilakan, teruskan. Thank you, my lord. My lord, the petitioner was born on the 21st of January 1997 and she is the youngest child of a beautiful couple, Mr. Nik Hassan bin Nik Ismail and Madam Rose Haizan binti Mat Sharif, who are both watching this live stream today. After completing her secondary education, the petitioner started her legal journey at the Center of Foundation Studies under International Islamic University Malaysia IIUM. She then pursued her Bachelor of Laws at the same university and eventually graduated with second class upper in March 2021 after 4 years of studies. Upon graduating, the petitioner first commenced her pupillage at Mrs. Muhammad Hafarizam Harun in May 2021 under the tutelage of Dato Muhammad Hafarizam Harun. In her last few months of pupillage, she then followed her pupil master to Mrs. Hafarizam Wan Aisha and Mubarak. The petitioner is now pursuing her career in Mrs. Joshua Aaron Kidd and looks forward to the exciting challenges that await her in the future. On this momentous occasion, Yang Arif, the petitioner would like to take this opportunity to extend her gratitude to those instrumental throughout the different sessions of her life. The petitioner first expresses her immeasurable gratitude to her father, Mr. Nik Hassan, and her mother, Madam Rose Haizan, for their boundless and unconditional love and for providing the best education at every stage of her life. Her parents have been supporting her through every step of her journey, and they have invested so much time, effort, and money into allowing her to have the space, comfort, and resources to pursue her dream to be a lawyer. The petitioner would also like to thank her sisters and brothers, Ms. Nik Nur Azrin, Mr. Nik Muhammad Bakhtiar, Mrs. Shakira, Ms. Nik Nur Ainun, Mr. Nik Muhammad Badrun, Mr. Nik Muhammad Basir, and Mrs. Alisa, and also not to forget all her nephews and nieces for always being a source of joy and happiness. As the petitioner stands before this honorable court, she hopes that they are proud to see the outcome of every effort, love, and sacrifice that they have made, and how blessed she is to have her parents, her siblings, and her family supporting her through her journey. The petitioner would like to thank her pupil master, Dato Muhammad Hafarizam Harun, who has been a mentor to the petitioner for providing her with opportunities for her to see the great art of advocacy, persuasion, and negotiation. The petitioner truly appreciates and feels honored to be able to receive guidance and work with him through her privilege. He is indeed a wise and diligent lawyer and will always be a source of inspiration to the petitioner. The petitioner is also extremely grateful to the other partners and colleagues in Mrs. Hafarizam Wan Aisha Mubarak, especially Dato Wan Azmi. The petitioner also would like to thank the lawyers, Ms. Sarika Rosliana, Mr. Amin Othman, Ms. Nur Hazira, and Ms. Shafika, and also the staff and other people at the firm for their endless patience and guidance throughout. The petitioner also gives credit to all her teachers and lecturers for equipping her with the knowledge in life of learning during her studies. The petitioner also would like to thank her childhood friends and university fellows, Nurul Kazika, Amir Kayani, Shazwana, Izian Mujihan, Alia Hagir, Farah Nadia, Wan Zahida, Nurul Shazwani, Nurul Adbina, Alia Yasmin, and Zarif Omar for their unwavering friendship and always being a soldier and shoulder by her side at every turn. Not to forget her schoolmates, college mates, Icolians, and other friends as well. The petitioner's life has been enriched and made more colorful by having each and every one of them throughout her journey and holds them very dearly in her heart.
The petitioner is also grateful to her fellow pupil mates, Siti Nabila and Oscar Tang, for making her 9 months a memorable one and always being there with her to go through the hard times together. And of course, this journey would not be possible without the Almighty God's blessing too. Whenever she has been struggling or asked for help, she has been thoroughly blessed. Yang Arif, I therefore submit that the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. And I believe all the petitioner's papers are in order, and I humbly, and I also believe that my learned friends from the Attorney General's Chambers, the Bar Council, and the Kuala Lumpur Bar Committee have no objections to this petition. Dengan izin Yang Arif, bagi pihak Peguam Negara Malaysia tiada bantahan Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan. Oleh yang demikian Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon kepada Mahkamah yang mulia ini supaya Pempetisyen ke-6 Nik Nur Adawiyah binti Nik Hassan diterima masuk dan didaftaraikan sebagai seorang Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Kuala. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Nik Nur Adawiyah binti Nik Hassan untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Dengan ini saya ingin memohon kebenaran daripada Mahkamah yang mulia ini untuk Pempetisyen menjubahkan dirinya sendiri. Ya, dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Dengan izin Yang Arif, petisyen ke-7 WA 186945/2021 P7, sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, nama saya Dato, Pempetisyen ke-7. Silakan M7. Dengan izin Yang Arif, saya Muhammad Saufi bin Samsudin, Peguam Pengusul mewakili Pempetisyen ke-7 Wan Nur Najihin binti Kasim. Rakan-rakan saya yang bijaksana masing-masing mewakili Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur yang telah diperkenalkan terlebih dahulu tadi. Dengan izin Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon kebenaran untuk meneruskan ujian saya dalam bahasa Inggeris. Sila teruskan. Terima kasih Yang Arif. My Lord, I hereby introduce your petitioner, Wan Nur Najihin binti Kasim. Your petitioner was born on 21st November 1997 in Kuala Lumpur and is the youngest daughter of 5 siblings in the family. Your petitioner's parents are the late Zuraidah binti Mustafa, who had passed in December 2019 during her final year in law school, and Mr. Kasim bin Hussein, who is currently watching this live proceeding. Your petitioner had received her early education in Sekolah Kebangsaan Sungai Tua Baharu and continued her secondary education in SBP Integrasi Gombak. Your petitioner had successfully enrolled to the Center of Foundation Studies of International Islamic University Malaysia before reading law in Ahmad Ibrahim Kuliah of Laws of the same university line. My Lord, your petitioner had undergone her internship at the firm I am practicing, Mrs. Muhammad Irwan Muhammad Mubarak, in 2019. Upon her graduation, your petitioner has recruited and recommended by Yang Ahmad Arif Tan Sri Datuk Sri Azhar bin Muhammad, Chief Judge of the High Court of Malaya, to serve as a judicial clerk at Research Unit of Chief Registrar Office of Federal Court of Malaysia from October 2020 to April 2021 before commencing her pupillage at Mrs. Asmi Associate Reading in Chambers of my friend Mr. Muhammad Shah bin Hasim.
On this remarkable day, your petitioner wishes to record utmost gratitude and heartfelt appreciation to following persons throughout the journey. To her parents, Ma and Bafa, for their unwavering support and warm prayers. To her 4 elder sisters, Adlin, Shikin, Azimin, Azanin, and other family members for being her source of inspiration and bestowing endless encouragements. To her fiancé, Adib, for his genuine care and conviction to prisoner throughout her vicissitude. To her SIPS 300, Tengku, Adila, Farah, Fenin, Tasnim, Shira, Wanan, and also to Nuna Dongsang family for being her pillars of strength and sharing their joys and sorrow during law school days up to this day. To her master, Mr. Muhammad Shah bin Hashim, and fellow practice group colleagues, especially Puan Nadia, Puan Amalina, and Azna, for their continuous guidance and knowledge sharing, which had exposed your petitioner with the crux of legal and corporate practice. Your petitioner is truly indebted, and without which she would not have been as prudent as present without their moral support. To Yang Arif Dato Mary Lim Tiam Swan, research unit colleagues, and her fellow judicial clerks for their imparting inspiration, positive encouragement, and exposure accorded in various principles of law. Special mention to Fatin Shahira, who is currently in the same practice group as your petitioner, who share parallel experiences and challenges from the Palace of Justice Putrajaya to the current firm in Bukit Bintang. And last but not least, the list goes on to all her friends and acquaintances who had contributed to significant values in your petitioner's life. Your petitioner is truly grateful to everyone. It is an honor to move a call today, my Lord. Yang Arif, saya sesungguhnya percaya bahawa Pempetisyen layak untuk diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Saya juga percaya bahawa semua surat cara Pempetisyen adalah teratur dan bahawa rakan-rakan saya yang bijaksana dari badan-badan berkenaan tidak ada bantahan terhadap permohonan ini. Oleh yang demikian, Arif, saya dengan rendah diri memohon perintah agar Pempetisyen Puan Nur Najihin binti Kasim diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Dengan izin Yang Arif, bagi pihak Peguam Negara Malaysia, tiada bantahan Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam tiada bantahan Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantah. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Wan Nur Najihin binti Kasim untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, saya dengan ini memohon kebenaran Mahkamah yang mulia ini untuk Pempetisyen menyarungkan jubahnya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada kesemua wakil jabatan dan peguam pengusul. Tahniah diucapkan kepada semua pempetisyen yang telah didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Diminta sekali lagi diingatkan agar tuan-puan kekal di kedudukan masing-masing dan tidak menutup video walaupun setelah selesai ucapan dari Yang Arif Hakim. Terima kasih. Seterusnya, ucapan dari Yang Arif Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Pertamanya, Mahkamah ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada
wakil-wakil daripada Yang Berbahagia Tan Sri Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor, serta semua peguam pengusul yang sudi hadir di perbicaraan pada pagi ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada ibu bapa, keluarga, rakan-rakan para pempetisyen dan semua pihak yang sudi meluangkan masa untuk hadir secara maya bagi menyaksikan perbicaraan kita yang disiarkan secara langsung melalui sidang video pada pagi ini. Tidak lupa juga saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih dan syabas kepada semua tenaga pengajar iaitu masters dan firma-firma Peguam Bela dan Peguam Cara yang telah membimbing dan mendidik pempetisyen sehingga menjadi peguam pada pagi ini. Chua Yip Yang, Bong Wei Sin, Gan Yi Sin, Nur Ilya binti Abu Seman, Nur Asmak binti Muhammad Nazri, Nik Nur Adawiyah binti Nik Hassan, dan Wan Nur Najihin binti Kasim. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada anda semua kerana telah sebentar tadi diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara di Mahkamah Tinggi Malaya. Today is a happy day to all of you. Indeed, it is an important and auspicious occasion for all of you who have been called to the Malaysian Bar and admitted as an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. Being called to the bar is the culmination of years of hard work, dedication, and commitment on your part, and not forgetting the sacrifice of your parents in supporting you emotionally and financially over the years. The success you have achieved in being admitted to the High Court of Malaya is not yours alone. A special tribute must be given to your families, particularly your parents, who, in one way or another, be it financially or otherwise, supported you and gave you their succor as you endeavored to become a lawyer. It may be fair to say your achievements are in some ways their achievements. So please take the opportunity after this ceremony to thank them for their support and their patience. Let me be among the first to congratulate you on your success. You have passed all your exams and you have survived the 9 months of chambering, and you are now about to take the first step in your professional career. With this first step today, you are embarking on a long professional journey. There will be many roadblocks and obstacles along the way, but we must never lose sight of our destination. Long-distance runners must have strength, courage, and stamina to complete the course. As the saying goes, lawyers never die. We only lose our appeal. There are many virtues and good practices to be followed at the bar to guide lawyers along their professional career. There are in existence, besides the Legal Profession Act, of course, the ethics and etiquette rules and Bar Council rulings. If you follow these rules and rulings, you will no doubt be kept to the straight path. Remember always that you are an officer of the court, and it is your bounden duty to uphold the rule of law, to uphold good conscience and good practices, and to act truly and reasonably at all times. Lawyers have a duty to the cause of justice itself. Lawyers must never suppress or distort the truth. Lawyers must not regard legal practice
merely as a commercial venture. If this narrow motivation is not checked and allowed to spread, the profession will one day consist of members who are no different from the ordinary salesmen who sell goods or services for money's worth and nothing else. I'm confident that you will strive to achieve excellence in the performance of your obligations and duties at the bar. I'm also confident that you will respect each other at the bar. Mutual respect must be earned and maintained. Respect is not something that is conferred or received on demand, but it has to be earned. As often said, you command respect, but you cannot demand respect. On that note, let me conclude by congratulating each one of you and your parents and loved ones once again on your admission to the bar today. I wish you the very best of luck in your career at the bar. With the hashtag of stay home, stay safe, stay healthy, kita jaga kita, lindung diri, lindung semua. Mahkamah dengan ini ditangguhkan.